गुरवे गौरचंद्राय राधिकायै तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। बद्धे वितनुते भक्तिं मूर्खमावर्तय श्रुतिं यत्कृपात्तमहं वन्दे श्री प्राणगोपालकं प्रभु। जय निताय। हरि बोल। So again we are in that katha, what we should not do. Znova jsme tady na přednášce kata o tom, co nemáme dělat. Before we heard that about Namaparad, 10 types of Namaparad. Už jsme slyšeli o 10 typech přestupků proti svatému jménu. Now, A teď Shivaparad. mluvíme o Shivaparad. 32 types of Shivaparad is there. Je tam 32 typů Shivaparad. And yesterday we already started that. A včera jsme začali. If we are going to the temple by car Pokud jdeme do chrámu autem or with shoes, nebo it's obutí, offenses. tak to jsou přestupky. And if we are not following the special events of Vaishnavas, Nebo pokud nenásledujeme speciální události vašnavství, like jako Krishna Janmashtami, třeba Krishna Janmashtami, Radhashtami. Radhashtami. anyhow, either we have to go somewhere where that festival is going, Buď musíme jít, bychom měli jít někam, kde se koná nějaká slavnost, or in own house we have to celebrate, maybe in a small way, bychom to měli oslavit, i když třeba malým způsobem. but we have to do something for that, Ale musíme s tím něco udělat. because if we are traveling this path of bhakti, Pokud putujeme po cestě bhakti, it's all the part of our spiritual practice, to je všechno součástí naší spirituální praxe. following brothers, celebrating Mahotsavas, Oslava těchto velkých svátků. so all those are the part of Všechno our tohle jsou spiritual součástí practice. naše spirituální praxe. So if we are not following all those things, it's Pokud also nenásledujeme offense. všechny tyhle věci, záležitosti, také přestupkem. So now, भगवत अग्रते प्रणामादि अकरण उच्छिष्ट अशुचि देहे गोविंद वंदना एक हस्ते नमस्कार अग्रे परिक्रमा। भगवत अग्रते प्रणामादि अकरण, when we'll go to the temple, Když jdeme do chrámu, our first duty první povinnost offer pranam to the deity. je poklonit se božstvu. Then you can stay, you can sit, you can take darshan of the deity. Sednout, sedět, přijmout daršan But first, od božství. when we'll go there in a A temple, nejdřív, když tam jdeme, first we have to offer our nejdřív pranam. bychom měli nabídnout poklon. That means I am taking permission. To znamená, že I am here in front of you, já požádám so o please allow poklon. me. Já jsem tady před vámi, prosím, dovolte mi to. So then Potom we can sit there, můžeme tam sedět, we can take darshan of the deities, přijmout daršan od božství, then parikrama. dělat padikrám. But when we'll go there, Ale když tam jdeme, and that is not only for the temple, to the to deities, neplatí jenom to o Ishtar. chrámu, o božství, o Ištare. whenever we'll go in front of Sri Gurudev or Také Vaishnava, jdeme před the great Vaishnava, great devotee, velkých Vaishnavů. first we have to offer our pranam to him. Nejdřív bychom mu měli nabídnout poklon. It's showing respect from our To je, heart. že ukazujeme respekt našeho srdce. So if we are not doing this, Pokud to neděláme, going temple, nechodíme just do stand or chrámu, sit, a jenom si not sedneme, offering any pranam, nebo stojíme, nenabídneme And žádný when poklon. I'm coming out from the temple, then that time I offer pranam. No, this A is když offense. odcházím a Aparát. se teprve pokloním, tak to je přestupek aparátu.
to temple, to great devotees, to Sri Gurudev, whenever Krámu, velkým oddaným we'll go Shri first. First, we have to offer Gurudevovi pranam. nejdřív musíme nabídnout poklonu, Otherwise, it will be offense. jinak by to byl přestupek. Uchishta Shuchi Dehe Govinda Vandana. Many times. Again and again, I remind that. Mnohokrát se to We must be připomíná. careful about Shadachar. Musíme si dávat pozor na šadačár. Mainly about Uchishta. Speciálně na učištu. Uchishta means touching lips, touching Učišta feet. znamená vytýkat se nohou, rtů. So, before we'll do something Než něco uděláme, for Sri Krishna, for Shri Sri Krishna, Gurudev, for pro Shri devotees, Gurudeva, pro oddané, we must wash our hand. měli We bychom must wash si our feet. umýt ruce, nohy. We should not go in front of them Neměli bychom jít in a contaminated position. v té znečištěné pozici. It's aparadha. To je přestupek. If our dress is not okay, Pokud naše oblečení není čisté, if I'm contaminated position, nebo jsem jakýmkoliv způsobem nějaké so that is good znečištěné pozici, not to go in front of Sri Krishna in the temple není dobré chodit or in front of před Shri gurus, Krishna, devotees, chrámu, great Vaishnavas. před oddané, velké oddané. We must be careful about that uchishta. Musíme si dávat pozor na učišť. Most of the time we're missing that. A mnohdy, Whenever we touch our lips or we kdykoliv should se use. dotkneme našich rtů, If you follow musíme se how I'm očistit. eating, you can see I'm use only one hand, Já používám jenom jednu ruku, not both hand. ne obě ruce. We must be careful about uchishta. Musíme si dávat pozor na učišť. If we are touching our lips, we have to wash our hand. Pokud si dotýkáme rtu, měli bychom si umýt ruce, Because protože you know why we have to careful about that uchishta. proč bychom si měli dávat pozor na tuto učišť? By this uchishta, Touto učišťou it's transferring the qualities. se přenášejí kvality, vlastnosti. If I'm offering my uchishta to someone and someone take this, Pokud já That means nabídnu he's vlastně accepting my qualities. znečištění ústy a nabídnu někomu ruku, tak ho přijímám moje So that kvality. is why To je proč. we must be careful about that. Si na to musíme dávat pozor. Not to take others' uchishtas, Nebrat And si not to věci, give kterých se dotýkají own ty uchishta. jiných lidí. Yes. So that's why To je proč in the position of uchishta, na úrovni in the position of contamination, pozici znečištění we should not go in front of Krishna in the temple, bychom neměli chodit in před front Krišnou, of Gurudev, do chrámu, před Gurudevem in front of great Vaishnava a devotees. před velké Vajšnavy oddané. It's very high quality offense, To je velmi vysoký high level offense. přestupek. এক হস্তে নমস্কার অগ্রে পরিক্রমা. We should not offer pranam by one hand. Neměli bychom dělat poklony pouze jednou rukou. If we are there in front of Když jsme temple, in front of před deities, chrámem, před božstvím, if we are in front of Gurudev před or Gurudevem, great Vaishnava, nebo great velkými devotee, Vajšnavy, velkými oddanými, so either we have to offer our pranam by bow down buď nabídneme poklonu, že jdeme dolů, or by two hand, nebo dvěma rukama, or you can just by down your head you can offer. If your hand is engaged to carry something, hlavu, pokud naše ruce jsou Then zaměstnány just tím, že něco nesou, down your head, jenom skloubit offer hlavu. your pranam in that way, not by one hand. Ale ne jednou rukou. It's great offense. To je také velký přestupek. And Agre Parikrama. Agre Parikrama means we are doing parikrama. Is that? Znamená, že bychom měli dělat parikram. So if there is one devotee, great devotee, Pokud je někde velký oddaný, we must follow his footprints, we must follow him. měli bychom ho následovat, jeho stopy. We should not cross and do the parikrama.
Neměli bychom And there is ho some rules of předběhnout. parikrama, you know that? Jsou pravidla o parikramě. How many times we have to do parikrama? Kolikrát For ho Krishna máme Vigraha? dělat pro božstva? 4 times. 4krát. 4 times we are doing parikrama. Božstva bychom měli obejít 4krát. For Shakti, 1 time parikrama, full parikrama. Celý parikrama. And for Shiva, Šivu, it's half circle, pro Šivu půl. like half moon. Jako měsíc. Jako půl měsíc. Yes. Go and back. So it's the rules To jsou pravidla of parikrama. parikramy. So when there is guru or devotee, Když je někde we guru have to nebo follow them. musíme jít za nimi, We should go behind them, jít za nimi. not crossing them or not going. Nepředbíhat Before them. je, neskřížit jim cestu. It's offense. To je přestupek. And also there is one offense is there. A je tam další přestupek. Parikrama of opposite direction. This is also aparad. Dělat opačným směrem. Opposite direction. Because we have to do parikrama to Vigraha, take in our right side. Musíme jít za pravou rukou. We should keep Vigraha in our right side, Měli bychom not left side. doprava, ne doleva. If we are doing parikrama of Sri Krishna Vigraha or anything. Pokud děláme parikrám, So if we are doing parikrama in opposite direction, pokud chodíme opačným so it's směrem, also offense. je také přestupek. Offering pranam from opposite direction, A nabízet poklon it's also offense. z druhé strany je také přestupek. Most of us, we don't know how to offer pranam Mnoho z nás nevíme, jak nabídnout poklon. to Vishnu Vigraha. That means Krishna and his avatars. Tu božstvu Krišny, Višnu a jeho avatáru. We must offer pranam Musíme nabídnout poklon, to keep the deities on our left side. aby byly božstva po naší levé straně. If there is deities, so Tady jsou from božstva, that side we have to tady z do té prana. strany, From this side, face will be this side. čili tedy pravé straně. When we'll offer pranam to Shakti, Pokud nabídneme poklonu však, we have to keep the deities on our right side. měli bychom mít božstva naopak po pravé straně. There is two. We have to offer pranam straight. A jsou Shiva, dvě božstva, kterým nabízíme zpříma poklonu. Shiva and Sri Gurudev. We have to Shiva offer pranam a Shri Gurudev. just straight. Teď se nabízí poklona přímo. And also the same rules for offering puja. A stejné pravidla We have to keep the deities on our platí left. pro If we are vykonávání serving puji. Radha Pokud Govinda Vigraha. sloužíme Radhu Govindu, musíme zleva. And that time, when I'll sit in front of the deities, A když já sedím před božstvím, my face will be in the direction of east or north. měli bychom se koukat na východ nebo na sever. So we have to place our deity in that way. Měli bychom instalovat božstva takovým způsobem. Either east faced, Nebo na if the deity is east faced, na východ, aby se koukal. then the face of pujari will be on the north. A potom Isn't it? pujári bude směřovat k If severu. deities are left side, if the face of the deity on the south, Pokud se dívají božstva na jih, then the pujari's face will be in the direction of east. potom bude pujáriho obličej If směrem na this is východ. Krishna Vigraha. A to jsou Krishna Vigraha. So for Krishna temple, Chrámu Krishnova best direction nejlepší směr of the face of Krishna temple or je or nejlepší, avatars aby of se Krishna všichni avatars Krishnovi temple, avatáři either právě east direction face or směřují south direction. buď na východ nebo na jih. Then everything will be fulfilled. A potom To follow the všechno rules. Plněno. Then you can worship, the pujaris will be either east faced or north faced. Takže se budou pujári dívat na východ nebo na sever. So we have to follow this all.
Všechno tohle bychom měli how to offer pranam, následovat, jak se how to pochopit, do puja. jak dělat puju. Yes, we are following our mind speculation My in následujeme our naši how it will be easy for me. různé spekulace, jak by to bylo No, jednodušší sometimes pro mě for the beginning, na začátku. for the beginning, beginners, they must follow all those rules very carefully. Začátečníci by měli tyto pravidla. After some time, it will be easy for them. A po nějaké čase to bude samozřejmě snadné. There will be so many questions will come, arise. Why you should follow Sadachara? Proč bychom Why you měli, should follow this all? přijdou otázky, proč bychom měli následovat sadačáru, tohle všechno. But by logic, you cannot get answer for that. Ale logicky na to nemůžeme But if you odpovědět. follow the rules and regulation in that way, Ale pokud následujeme ty pravidla then you can a feel the result. omezení tímto způsobem, By your experience, you will get the realization answer. naší zkušeností pak získáme odpovědi na to, proč jsou ty So that is why here in the scriptures tady ve spise remind us again and again, nám znovu a znovu remind us připomínají about all those rules and regulations and many offenses. pravidla a usměrnění a mluví se také o těch přestupcích. Sri Bhagavaner Agre Padu Prasaran Pajyanke Busha Kore Krishner. We should not sit in front of the deities, Sri Gurudev, great Vaishnava, great Acharyas, to spread it our faith. Neměli bychom sedět před Gurudevem, před božství s nataženýma nohama směrem k ním. It's offenses against them. To je také přestupek vůči nim. We should not spread towards them. Neměli bychom na ně If I'm uložit sitting nohy. here, Pokud já tu I spread sedím, my feet and Krishna is there. a já bych natáhl nohy a Krishna So that means I'm showing my feet to to znamená, Krishna. že já ukazuji Krishnovi svoje nohy. If I'm spreading my feet towards Gurudev, that means I'm showing my feet to Sri Jako Gurudev, ukazuju nohy svému to the Gurudevovi, devotees, to Vaishnavas. oddaným Vaishnavům. It's great offense. To je taky velký přestupek. We must know how to respect. My musíme vědět, jak We respektovat, must know how to maintain the manners, etiquette. jak udržet ty způsoby a tu etiketu. Because in our samsara life, V našem životě v we have to follow the samsáře manners, etiquettes, isn't it? musíme také následovat různé způsoby a If we are going to etiketu. some social event, Když jdeme na nějaký so the people, sociální they'll look. událost, if I have no manners or etiquette, they will pokud se start to neumím criticize. Oh, chovat, he has tak no mě budou manners. kritizovat. On nemá způsoby, He has no manners. He doesn't know any etiquette. on nezná žádnou etiketu. So same way, Stejným how způsobem, we have to follow etiquettes and manners for this life, stejně tak samsára, v materiálním životě same way we samsáry have to follow musíme that následovat etiquettes and etikety. manners a ty in our způsoby spiritual life musíme also. následovat i ve spirituálním životě. By our activity, by our manners, we can please, we can respect. Našimi činy a způsoby můžeme potěšit, můžeme Maybe. respektovat. I cannot perform so many things. Možná nemůžu dělat No tolik spiritual věcí, practice. I cannot ve své spirituální praxi. 100,000 every day. Nemůžu zpívat 100 000 jmen. Maybe I cannot do whole day puja, Nemůžu dělat každý den but I puja. can maintain these manners and etiquettes. Ale já můžu udržet si takové způsoby a tu etiketu. I'll be careful about those offenses. A být pozorný, co se týče těch přestupků. So we have to show our respect. My bychom měli ukázat náš respekt. We should not sit spreaded our feet towards deities, Neměli bychom sedět nataženými towards Sri nohama Gurudev směrem k towards božstvu, Vaishnavas Gurudevovi, and Vaishnavům devotees. a oddaným. When only the devotees they are seated, Když sedí všude oddaní, they can sit in a good way, not spreaded by můžou sedět hezkým their způsobem, feet. ne s nataženýma nohama. They must be, the devotees, Vaishnavas, they must be respectful to each other. Oddaní by měli respektovat jeden druhého. If you respect someone, then you will get respect from others.
Pokud respektujeme někoho, získáme respekt. So we must be careful about all those things. Měli bychom si Not to dávat na sit tyto věci pozor. Spreaded feet in front of the deities. Měli bychom sedět nataženýma nohama. পর্যঙ্কে বসিয়া করে কৃষ্ণের বন্ধন. The next thing is, Další věc je, we should not worship Krishna to sit on our bed. nemůžeme uctívat Krišnu, když sedíme na posteli. When we are in front of Krishna, we must sit on the ground. Když jsme před Krišnou, měli bychom sedět na zemi. If we want to pray to Krishna, if we want to worship Krishna, Modlit ke Krišně, uctívat ho. then we have to do it on the ground. Měli bychom to dělat Not on na the bed. podlaze. From bed is only for sleeping. Ne na posteli. Postel je na spaní. Bed is not for doing your spiritual practice. Yes, Postel není na to. Harinam, only Harinam you can do anyway. Jenom Harinam, ten můžeme dělat jakkoliv. Harinam you can chant anyway, anywhere, in any Harinam situation. můžeme zpívat kdykoliv, jakkoliv, v jakékoliv situaci. Because it has no rules and regulation. Ten nemá žádná pravidla a usměrnění. Nam Namakari Bahuda Nija Sarva Shakti Statrarpita Niyamita Smaraninoka Etadrishi Tava Kripa Bhagavan Mamapi Duddaiva Midrisham Mihajoni Nanuraga. In Shikshastak, Šikšástakam you can see this sloka. můžeme vidět tento It's verš. written there. Je tam napsáno. There is no rules and regulation for Mahamantra. Pro Mahamantru neexistují žádná pravidla usměrnění. Satrarpita Niyamita Smarane Nakaga. Anytime, anywhere, in any situation you can do that. Kdekoliv, v jakékoliv situaci. But for other activities, Ale pro jiné činnosti, doing puja, dělání puji, praying, modlení, or reading granthas, čtení, we should not use our bed. Na to bychom neměli For that. používat postel. Pojjanke bosya kore Krishner bandhan, it's offensive. To je urážlivé přestupné. So we must be careful about that. Only Harinam we can do anyway. Musíme si na to dávat pozor, jenom Harinám můžeme dělat jakkoliv. Sri Krishna Murti Ragre Shayana Bhojan Asatya Kathan আর উচ্চ সম্ভাষণ. The temple room. A chrámová místnost. We must be careful to maintain Musíme si dávat pozor, temple room very silent. aby byl klid ticho v chrámu. Only you can do loudly, that is kirtan. Jediné, co se tam dá dělat nahlas, je kirtan. You cannot just chat here Nemůžeme si in a loud voice, no. tak nahlas povídat. Better, if you are talking to each other, go out Když chceme from the povídat, temple room, nebýt v chrámu, not in front of the deities. a ne před božství. When we'll be in front of the deities, Když budeme před božství, only we have to focus our mind, focus our eyes jeho zaměřit naši mysl, naše To oči Krishna. na to Krishnu, the deities. na božstva. Same when we'll be in front of Sri Gurudev Stejně tak, or když budeme Vaishnavas, devotees. před Sri Gurudevem, We Vaishnavem, must focus our mind, eyes, everything. měli bychom to them. zaměřit naši mysl, oči na ně. We should not loudly talk to each other in front of deities in the temple room. Neměli bychom si nahlas povídat It must be very silent. před božství chrámu. Better Tam být not to ticho. talk in front of deities. Lepší nemluvit před božství. Because how long time we'll be there in front of Krishna, we have to offer that time to Krishna. Ten čas, co strávíme před Krišnou božství, ten čas bychom měli We should not waste our time. věnovat Krišnovi. Neměli bychom ztrácet čas. In our daily life, we are not getting so much time V našem denním životě nemáme tolik Isn't it? času. Je to tak. because we are traveling here and there. We have to do our job and Cesta, everything. pracovat. So, very short time we'll get Máme to go to the temple. málo času na to chodit do chrámu. And if we'll just waste that time when we'll be in the temple Ale ztrácíme in ten front čas, of Krishna, když jsme v Srimati chrámu Radharani. před Krišnou a if we just waste that time pokud only by ztrácíme talking ten with čas, each other, mluvení then jeden what s is the druhým, importance to go there?
Proč tam jdeme? Offer that time. How long time you'll be there in the temple? Offer that time to Když jsme Krishna. v chrámu, nabídněme ho Krišnovi. Try to focus mind, eyes, Zkusme heart soustředit to naši Krishna. mysl, oči, srdce na Krišnu Take darshan of the deities. a přijmout daršan od božstev. Pray to Krishna. Modlit se ke Krišnovi, Look at the deities and pray by mind. dívat se na božstva a modlit se v You have not to mysli. say, Nemusíte just říkat, say by your mind. jenom v mysli. Krishna will hear everything A Krišna uslyší všechno. because he is Bhavagrahi Janardana. On je Mahavagravti Janarti. He can hear everything Může slyšet only to všechno, look at us. pouze když se na nás podívá. He can get everything, all the words from our heart, Může slyšet všechny slova z našeho srdce, only to look at us. jenom když se na nás So we have podívá. not to say anything in front of him. Tak my bychom neměli říkat před ním Only věci. we have to go there in front of him, Měli bychom před ním and by mind we have to pray to v Krishna. klidu a v mysli se k němu modlit. Which prayer? Jakou modlitbu? Want something for this material desire? No. Chceme-li něco v tomto Do that. materiálním What is better světě? for me? No ne. Udělej to, co je pro mě lepší. What is most auspicious? What is most beneficial? You know better than me. Krishna know better than me. Lépe než já, co je pro mě Is not. lepší. Není to tak? So give this responsibility to Krishna. Nechte tuto zodpovědnost na Krišnovi. Do what is better for me. Dělej to, What is co je pro mě beneficial for- nejlepší, co je pro mě prospěšné. Because if I'll start to ask, give this, Já se this, budu this, ptát, dej mi tohle. that means I'm showing To some znamená, limitation. že já ukazuju své limity. Maybe Krishna has this desire in his heart Krišna that má to I'll give přání so many things to this devoted to ve this svém person. srdci, že chce dát spoustu věcí tomu oddanému. Because his mercy is costless mercy. You know, Protože jeho milost je bezpříčinná. sometimes Krishna's mercy is costless mercy, without any cost. Někdy jeho milost je bezpříčinná. I have no quality, I have nothing, I have no spiritual practice, I have no sadhana. Nic, sadhana, spirituální praxi. It doesn't matter To nevadí for Krishna. Krišnovi. Maybe Možná, that desire appeared suddenly to look at me. So možná I'll give that person so many things. to přání se objeví, když mě uvidí. But Já when bych I'll chtěla start sobě to dobrý. say, I want this, Ale když I já začnu want říkat, this, I já want chci this, tohle, já chci tohle. so then he will give only such things. On mi dá jenom tyto věci. So that will be a big loss for me, isn't it? Tak to bude pro mě velká ztráta. That will be big loss for me. So that's why we should not show our limitation to Krishna. Bychom neměli Krišnovi ukazovat naše limity. Give all responsibility to his hand. Nechme Now I am here in front zodpovědnost of you. na jeho rukou. I am surrendering to your lotus feet. Já jsem tady, já se odevzdávám tím So- lotosovým nohám. That is your duty. A tvoje povinnost Do what is better for me. Do je what is udělat beneficial for to, me. co je pro mě prospěšné. So I am here in front of you. Já jsem tady před tebou. So then Krishna, Potom he can give us so many things. nám může Krišna dát tolik věcí. But if just waste our time there in front of the deities, Krishna, čas před božství Krišny, then maybe his desire will disappear from his heart. možná to přání zmizí z jeho srdce. Because Guru, devotee, Protože Vaishnavas Guru, and Ishta, Vaishnava a Ishta, all of them, všichni, they first want that heart which is very soft, oni chtějí Very srdce, calm. která jsou měkká, klidná, very polite. slušná. So first our behavior must be very polite, Naše chování by mělo být slušné, very soft, jemné, měkké, with surrender. s odevzdáním. Then he will look at us and he will be pleased. Se na nás podívá a bude potěšen. So that is why To je proč.
We must be careful about that. bychom si How ale long time we'll be měli in dávat, front of Krishna? pozor, We should jak not dlouho waste our time. budeme před Otherwise it Krišnou, will be neměli offense. bychom ztrácet čas, jinak to bude přestup. Sri Krishna Murtir Agre Shayan Bhojan. We should not sleep in front of the deities in the temple room. Neměli bychom spát před božství v chrámu. It's offense. To je přestup. Changing dress in front of the deities in the temple room. Eating in front of the deities in the temple room. Vyměňovat si oblečení, sleeping. spát. So this all are offensive Všechno je urážlivé against Krishna. proti Krišně. It is not only with the deities in the temple room. We should not eat with Japamala. To není jenom o božství v chrámu, neměli bychom také If Japamala is there with you, pokud máme Japamalu, when you are eating, please keep it away in a good odložte ji na place, dobré místo, in a clean place, na čisté místo, not on the ground, ne na podlahu, in a clean place. na čisté And be místo. careful, it must be not down from Dávejme si you, pozor, aby nebyla nízko, it must be up. musí být Upside. někde nahoře. So respect all those things, Japamala, respect Respektujme devotees, všechny respect tyhle Vaishnava, věci, jako Japamalu, respektujme Showing odané, respect, Vaishnavu, politeness is the ukažme qualities of a Vaishnava respekt sadhaka. a slušnost, to jsou Great kvality sadhakas. Vaishnavy, velkých sadhaků. So we have to develop such Bychom behavior měli rozvinout that nature to chování inside tuto of our přirozenost heart. v našem srdci. অসত্য কথন আর উচ্চ সম্ভাষণ. We should not lie in front of Krishna. Neměli bychom We lhát should not před lie in Krišnou, front of Gurudev. We should not lie in front of devotees, great devotees and Vaishnavas. Vaishnavy. Because lying is always wrong. Lhát to je vždycky špatné. When lying is positive, Když je lhaní pozitivní, when it will be used to save someone, když bude použito k tomu, abychom někoho zachránili, if someone is a great problem když někdo je ve velkých problémech and your short lying a uděláme save his life or save his nějaká problem, malá lež, vyřeší mu problém, then that lie is not wrong, is not offensive. pak to není nějaká špatná, urážlivá lež. Otherwise, lying is always offensive. Jinak We must be lhaní careful. je vždycky urážlivé, dávejme si na to pozor. Only useless lying is always offensive to anyone. Jakékoliv lhaní, Not only in front of the deities, not only in front of Guru, Vaishnava, devotee. před Vaishnavy oddanými. Useless or without any cause lying, it's always offensive. Zbytečné lhaní nebo bez nějaké příčiny We should not do that. důležité je vždycky špatné, neměli bychom to But dělat. sometimes you have to say something wrong Občas musíme říct něco špatného, to saving someone, to save problems, vyřešit nějaké to problémy. go out from the problems. But we must be careful about that. Ale That měli bychom lie si will not hurt others dávat hlavně taky or will pozor na not to, give problem to others. aby ta lež nikoho neranila, nespůsobila žádné problémy, That lie will not harmful for others. že nebude ubližovat nikomu. Then it's okay. Potom to je Otherwise, v pohodě, jinak all the lie všechno always lhaní offensive. je vždycky Not only in přestupkem. front of the deities, Nejen Krishna, před božstvím, před Krišnou, not only in front of Guru, Vaishnava and nejen před devotee. Guruem, Vaishnavy a oddanými. So very careful about that. Měli bychom si na to dávat velký pozor. কথোপকথন আর মাইকরোদন অসৎ বিষয়ে বৃথা কলহকরণ. We can see so many people, Můžeme vidět, že spousta they lidí always want to catch others' attention chtějí upoutat pozornost ostatních, only to describe his problems. aby mohli popisovat svoje problémy. When people will be very sympathized to that person, Pokud lidé so that is his sympatiční, satisfaction. Oh, it was not good, it was not no, good. když budou souhlasit se s ním a utěšovat ho,
That problem was not so big for me, but I start to say to everyone, Ten problém you není know, zas it's tak happened velký. to me, it's happened to me, it's Mně happened se to me. děje tohle, mně se děje So people start to say, oh, it was not good, it's very sad. to bylo dobré, to je No, velmi it is not good. smutné. Tohle také není dobré. It is not good. We should not keep what has happened already. Neměli bychom se držet toho, co se už stalo. We should not keep our past. Neměli bychom se držet naší minulosti. Only you have to Měli just not to bychom, forget that, neměli bychom na to zapomenout. because all our fail, from all our fault, Ze všech našich chyb from all our fail, we'll get some lesson. získáváme vždycky nějakou lekci. Some lesson are there. Nějaké Only lekce for those lessons, we tam have jsou. to. We should not forget that, My bychom to neměli but we should zapomenout. not keep. We should not keep all those things in our heart. My bychom na ně neměli zapomenout, ale neměli bychom si je nechávat v srdci. Otherwise, always all those incidents Jinak všechny will tyhle stop or going události forward. by nás zastavili v tom, abychom šli dopředu. We cannot move forward, Nemůžeme se hýbat dopředu. because from behind all those incidents will Zezadu stop me, všechny will ty block věci, co se nám staly, nás budou držet. so that's why To je proč. Maika Rudan, that means useless, Je to without zbytečné. any cause, just describing Je to problems to others zbytečné vyprávět and catching všechny their attention. problémy ostatním, abychom upoutali pozornost. Offensive. To It's je not good. přestupek, to není dobré. Kathopakathan in front of deities. Před božství. Waiting foolishly. In front of the deities, Před božstvím it's our nature. We are wasting our time Yeah. only by je naší přirozeností, že ztrácíme čas. we are wasting our time only just useless talking by useless talking. Různým zbytečným povídáním. How many times we'll talk. We are burning our energies also. Tím, jak dlouho mluvíme, tím spalujeme spousty energie. We are also burning our energies. Isn't that? A takhle se zbavujeme energie. Word is so powerful, Slovo je velmi mocné. but we have to make that word powerful. Měli bychom slovo udělat If mocným. always you are talking blah 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 blah, Mluvíme. nobody will give any value to your words. Nikdo pak nebude, když moc mluvíme, nikdo nedá velkou hodnotu těm slovům. So much talking. Příliš mnoho mluvení. We must be careful about that. Měli bychom si na to dávat pozor, When I'll talk, když people mluvíme. will not say that, okay, now stop. Ale lidé neřeknou většinou už mlč. We have to build in us that habit, Měli bychom kontrolovat tenhle that zvyk, quality of talking, tuhle, that when you will start to toho talk, mluvení. Když začneme after you will stop, people will say more. aby pak, když přestanete mluvit, lidé chtěli, aby People will say more, not to say stop now. ne, aby museli Please říkat stop. lidi, už prosím, mlč. So it's by your nature, by your habit, we can do that. To je naše přirozenost, to jsou naše zvyky. If we are talking always Pokud vždycky mluvíme and with every topic, o všem if I start to možném, say, because that is our nature, you know, to je naše přirozenost, it's our nature, habit, you can say. náš zvyk. In any topic, we can start to talk. Na jakékoliv téma můžeme That is začít not my mluvit. subject, that is not my topic. Není to podle toho, o čem se bude mluvit. I can say whatever in Sanskrit or with scriptures connected. Můžu mluvit o I have čem no knowledge about science. cokoliv but je spojeno ve spisy. Já nemám... When the talking started, rocket science, I also start to talk with rocket science. Ale já nevím nic o vědě, ale když se začne mluvit o raketách, And limitation of my knowledge is only newspaper. No book. jo, a moje vědomosti jsou všechny z novin. I never hold cricket bat in my hand, and I start to Já jsem find the fault of the cricketer
who is playing there in the Jo, ground. já jsem nikdy nedržel kriketovou hůl It's our nature. v ruce, ale jsem schopný mluvit o tom sportovci, na kterého koukám. To engage jak hraje ourselves kriket. in every topic. Můžeme mluvit o jakémkoliv tématu. It's our nature, but we must be careful about that. Je to naše přirozenost, ale měli bychom se na to In dávat that way, we pozor. are also burning our energies. Měli bychom vědět, že tímto způsobem se zbavujeme energie. And we must use our energy in a Naši positive way. energii bychom měli využívat pozitivně. Then we will get the value from others. Potom budeme mít hodnotu taky. Then my word will be valuable for others. Moje slova budou hodnotnější pro ostatní. If I'll start to talk of every topic, Pokud já začnu mluvit o všem, then people will say, okay, this man is a little bit crazy. lidi si řeknou, no dobře, ten je trošku blázen, He is talking so much. ten hodně mluví, So be careful about that. tak si na to dávejte pozor. Shabda Brahma. But you can make your word Brahma. Měli bychom proměnit naše When slova v you will pravdu. use that word Pokud použijeme to slovo, which you have inside you které máme uvnitř, in a positive way. pozitivním způsobem, You know, by word you can do so many things. slovy můžeme udělat tolik věcí. Maybe you start to fight with someone Začneme možná s někým bojovat and defeated. a And defeated. porazíme ho. You gave him so much feast, so much kick. Dáme mu So tolik. how long time you will remember that? Jak dlouho on si to bude pamatovat? How long time that pain is there in his body. Tak dlouho, dokud je ta bolest v jeho těle. But if you beat someone by your words, it will remind him all his life. Jo, a pokud takhle někoho zraníme pěstí nebo bojem fyzickým, tak si to bude pamatovat a dokud cítí tu bolest. Ale když někoho zraníme slovem, tak si to bude pamatovat celý život. Insult is more powerful than beating someone. Urážka je mnohem mocnější, než někoho mlátit. By word also you can beat someone, you can cut someone. Můžeme někoho So that's why we must rozřezat. be careful about our talking habits. Proto bychom si měli dávat pozor na naše způsoby, jak mluvíme. And most of the time we are fighting to each other Spoustu času spolu for bojujeme only material objects, material kvůli subjects. nějakým materiálním záležitostem. It's not good for us, Není dobré not pro for our nás, life. It is not really pro náš beneficial. život. To není prospěšné. So we must be careful about that. Měli bychom si na to dávat pozor. নিগ্রহ বা অনুগ্রহ হরি সন্নিধানে মনুষ্যের প্রতিকার নিষ্ঠুর ভাষণে কম্বলাবরণ দিয়া সেবাদিকরণ কৃষ্ণ অগ্রে পরনিন্দা পরের স্তবন নিগ্রহ বা অনুগ্রহ হরি সন্নিধানে in front in the temple room when you are in front of Sri Chrámu, Krishna když jsme před Šri Krišnou, you should not show your mercy bychom neměli ukazovat svůj milost, donation, giving donation, dana, dávat nějaké or beating someone. příspěvky nebo někoho mlátit. Both are offensive in front of Krishna. Oboje tyto věci jsou urážlivé. In front of the před deities, Krišnou. you should not donate something to someone Nemůžeme nic nikomu ani darovat. because in front of Krishna, Krishna only will give. Před Krišnou I am not Krišna Prabhu in dává. front of Krishna. Only prasad you can distribute. Jenom můžeme rozdávat prasad. In front of Krishna, what you can give to others, Co můžeme dávat ostatním před Krišnou? only prasad, Krishna prasad, you can distribute to others. In front of the deities, you should not offer pranam to anyone, not even Gurudev. Aha, před božství bychom neměli nabízet poklony nikomu. When ani Sri Gurudevovi. Gurudev in front of Krishna, you should not offer pranam to him also. A když It je is also Gurudev fraud. před Šri Krišnu, neměli bychom i jemu nabízet poklony. To je také přestup. In the temple room, only offer pranam to Krishna and Srimati Radharani.
v chrámu nabízíme poklony jenom Krišnovi a not to Šrimati anyone Radharani, other. nikomu dalšímu. It's offensive. Offensive against Krishna. Offense against To Krishna. je přestupek proti Krišnovi. মনুষ্যের প্রতিকার নিষ্ঠুর ভাষণ. You should not say very strong words when you are in temple room. Říkat nějaká silná slova, když jsme Maybe v chrámu. somebody Možná někdo he did some mistake. dělá nějakou chybu, Maybe he is wrong. dělá něco špatně. Maybe you have to chastise that person, Možná ho musíme pokárat. but don't do it in front of Krishna, Ale in front of nedělejme deities, to před božstvím. not in the temple room. Nedělejme to v chrámu. Call him outside the temple room, and then you can say anything. Mimo chrámové místnosti, Not in the tam temple můžeme- room, not in front of Krishna and Srimati Radha. Ne v chrámové místnosti, ne před Krišnou a Šrimati Radharani. কম্বলাবরণ দিয়া সেবাদিকরণ কৃষ্ণ অঙ্গ্রে পরনিন্দা পরের স্তবন. Now this time is coming here, winter. Teď přichází ten čas zima. That time it will be very strong cold here, not? V té době je tady velká zima. So I cannot tolerate cold. Já nemůžu tolerovat zimu, chlad. I cover myself with a blanket Přikryju se peřinou. and then I dekou went for puja. A pak jdu na No, půjču. don't do that. Nedělejte to. Not by covering by the blanket and go for Krishna puja. No, it is offensive. Zakrytí dekou na půjču Krišnovi. It's To je offensive. přestupek. Yes, you can use some chadar, Můžeme Woolen použít chadar. nějaký čadar, not big blanket, ale ne nějakou velikou deku. because you have to show that you want to serve Krishna, and that's why Ukázat, že chceme sloužit Krišnovi you don't care about the cold or hot. a je nám jedno, Nothing. jestli je horko nebo zima. For Krishna puja, Krishna is important, Že Krišnovi je Krišna. not your důležitý. physical satisfaction, Ne naše fyzické uspokojení. not your pain for cold, not your pain for Naše hot. netolerance chladu nebo horka. And in front of Krishna, you should not Před Krišnou chastise someone or praising someone. někoho kárat ani chválit. In the temple room, in the temple, Chrámu you have to praise only to Krishna. bychom měli potěšit jenom Krišnu. And if you have deep love for Krishna, also you can chastise Krishna too. Hlubokou lásku If you ke go to Krišnovi, můžeme Puri Jagannath temple, pokárat i Krišnu. then you can Jdeme see. do Puri, do Jagannatova chrámu, můžeme vidět. I have seen that Já to i viděl, that Uriya, they are really very attached with Jagannath. že Uria je The Orishis, Orishi, lidi z Orisy jsou velmi připoutaní Jagannathovi. they love so much, Oni ho milují opravdu. and in their heart there is no one other. Only v Jagannath is srdcích je there. jenom Jagannath. So if there is problem in their family, Pokud je problém v jejich rodině, so they will go to the temple jdou do chrámu, in front of Jagannath. před They will Jagannathem, start to shout. They're chastising Jagannath. oni začnou křičet. Why it is happening to my family? Na Jagannatha, proč jsem tohle You dělal v must rodině? see, you must look this. Ty you must jsem be si šel careful about podívat, this. měl by ses o to postarat. And if somebody did something wrong with that person, so he will complain to Jagannath. Někomu jdou za Jagannathem a stěžují si. Yes, you can do that if you have strong attachment with Tohle your můžeme deity. dělat, pokud máme s božstvem velmi If you have strong silnou love vazbu, for your deity velkou lásku with Krishna, then you can. In pro Krišnu. Ratha Yatra also you can see sometimes, Ratha Yatra to také můžeme vidět. Občas, most of this year also, tenhle rok také. Jagannath, the chariot of Jagannath was stopped in the middle. Jagannathův vůz se zastavil v půlce. And it's very funny things. To jsou When Jagannath is zábavné going věci. up to the chariot, Když Jagannath this year Baladev Chandra fall down, you know? jde na fell down? Vůz? Baladev Chandra, he was fell down. Aha. They cannot control. There was thousands of people, they are taking care of the deities from the surroundings. Then also Baladev fell down. Ale i tak
padl. No, se snažil And Jagannath- zabránit tomu. When he's going up to the chariot, A když so sometimes he'll Jagannatha dávají nahoru go down na voz, right side, občas sometimes spadne left napravo, side. občas se naklání nalevo. And one person, he posted that video. Nějaká osoba tam dávala And to video He put the caption, "Now a bylo tam the napsáno, most naughtiest boy is coming. teď přichází nejzlovější He's going up to the chariot." a jde nahoru And na that's vůz. true. Jagannath Pravda. really doing something naughty there. Jagannath vždycky dělá nějak tam zlobí. And every year, most of the year I have seen A that každý Jagannath většinou Rath will not go to that destination on the same day. nikdy za ten This jeden year den also. tam nedojde. This year also, the chariot of Jagannath was stopped in the middle. Tenhle rok také se zastavil ten vůz. Baladev, Subhadra, they already went to their destination. That means Baladeva, Subhadra Gundicha temple. už byli v But Jagannath not. Rámu, They ale tried. Jagannath ne. Oni se snažili. You can see in the television how much devotees that time in the Ratha Yatra, Kolik they are oddaných there. na Rathayátře tam They are bylo. pulling the chariot, but they cannot. Táhli vůz, ale nemohli s ním pohnout. They cannot move the chariot not even 1 inch. Nemohli ho pohnout ani o inči. So Palec. the Sevait, the pujaris that time, A to byly, first they will pray to Jagannath. začali Okay, nejdřív please go, modlit Jagannathovi, prosím, please go, please go. pojď, prosím, pojď. So when Jagannath will not convinced, A když Jagannath ta nepřesvědčil, then they will chastise. tak ho začali kárat, nadávat mu. Then they will offer so many naivedyas. Potom mu začali nabízet spoustu potravin. No. If then also Jagannath was not convinced, A když then they nebyl will start přesvědčen, to use slang words to Jagannath. začnou používat slangové Exactly slova. slang words. And at the end, A nakonec they will take the stick. si vezmou i hole. They will take the stick, they will hit by the stick Jagannath. A začnou ho mlátit holem. And sometimes Jagannath is convinced, A So, občas je Jagannath she will start to přesvědčen move again, a tak se začne hýbat znovu, but most of the time ale mnohdy she will not move. se This prostě day also. nehýbe. Ten But den next taky. day, that day in the day of Ratha A Yatra, další den millions of devotees, they are pulling the chariot, přišlo but they cannot tisíce move that not even miliony 1 inch. But oddaných. next day, only some police, they will pull the chariot and they'll take the rope in Gundicha temple. A další den jenom Only policii- some. jenom pár oddaných zatáhne a Maybe 50 or 100. policajtů. Možná 200 policajtů. Very surprising things. Dějou se tam velmi překvapivé věci. So if you have that bondage Pokud with your máme deities, tu pouto you can propojení chastise se svými from your božství, heart. můžeme ho je od srdce And you pokárat. can praise to deity from your heart, but A můžeme chválit. You should not do chvalovat that božstva od srdce. for others. In front of Krishna, you should not praise Ale any před other Krišnou one, nemůžeme or you should not vychvalovat chastise někoho any jiného other one. nebo kárat. Otherwise it will be very offensive. Jinak We to must be bude careful about that. Urážka, měli bychom si na to dávat So, pozor. It was sum up. We're very near to end. Už se tomorrow. blížíme ke konci. Zítra Tomorrow, the remaining part will continue tomorrow evening. my dokončíme So Haribol, zbývající Jai Nitai. Jai Nitai.